Hello everyone, I am Luisa in charge of Chapter 8. In this chapter, we will learn the basic of data analysis and data visualization. Before we take a look at the Pandas data structure series, let's briefly review Python's data structure. We can store cacao and apple in a data structure called list, and we can access to the elements through indexes 0 and 1 which are stored in the list as shown in the following example. The good thing about using Python's list compared to using variables before is that it makes it easier to manage data through repetitive statements and provides various methods. Unlike the list that can be modified, tuples cannot be modified, but they have the advantage of being faster than the list. So you don't have to modify it after putting the elements in at once. So we use a tuple instead of a list when speed is important. The dictionary stores data in pairs called key values, which are slightly different from lists and tuples. So it is a data structure where you can find values very quickly with a key. The exam dict has the same structure as the following picture. The string called key1 binds to the value room1 associated with it, and key2 binds room2. In this way, the list or tuple can access the values through the index, and the Galley dictionary can access the value quickly using the key. There are two types of data structure in Pandas, which are series and data frame. Data structure of Pandas series is a one-dimensional array. Before using series, import series and data frame directly into the local namespace to a module called Pandas. Install the module through the command pip install pandas. You can import as follows. Let's try to save cacao closing price data using series, and you hand over the Python list as follows to a constructor. It creates a series object that contains that value. If you didn't specify an index when you create a series object, it is generally indexed with an integer value starting from 0. As shown in the picture, we have illustrated the internal structure of the series object which the variable cacao is binding. Thus, unlike a one-dimensional array, the series object stores values as well as index values associated with each value at the same time. Series object can be indexed unlike Python's list. If you hand over a value to index, it will be indexed to the value as shown in the following example code. Although the data within the series object is stored in one dimension, the values and corresponding index values are associated with each other, similar to Python's dictionary. Compared to the previous picture, the value part is the same, but the index value is different. Pandas series objects contain indexes and values as shown in the first and second tables. They can be accessed through properties name, index, and values of the series object. For example, the code that outputs the index value of the cacao2 object and the stored closing price can be written as follows. In addition, cacao and cacao2 have different index values for value, but if you access the data through index values, you can get the same output value. The easiest way to create data frame object is to use Python's dictionary.
After saving data from each column through a dictionary, we pass the dictionary to the constructor vector of the data frame class, creating a data object. The raw data dictionary has key values of car0, car1, and car2, and each key has a value of a list type. Handing this over to the constructor of the data frame creates a data frame object, which is bound by a variable called data. You can access each column of the data frame object as you accessed the values through a key in the Python dictionary. As you can see by looking at the type of each column in the data frame using the type function, you can think of the data frame as a data casting consisting of multiple series objects with the same index. From a structure similarity view with input data, it is easier to think the data frame is configured as shown in the picture above. But from an approach to each column in data frame, it is more convenient to think that data frame is configured as shown in the picture below. This is an illustration of the internal structure, which is a data frame object to which the variable data is binding. The data frame object consists of three series objects, car0, car1, and car2, with the same indexes of the series objects. Let's check the value of the data frame object that we created. Look at the output values. You can see that the market price, high price, low price, and closing price data are stored when in a two-dimensional form. However, you can see that the order of the column is different from the picture. The order of columns in a data frame object allows you to specify the keyword columns when you create a data frame object. In data frame, the index can also be specified through itself at the time the data frame object is created. You can first create a value for indexing and then specify it at the time the data frame object is created. Let's visualize the iris data, which is famous for the built-in data of Python's open source library sklearn. This is a code to retrieve the iris data. Use pandas to change the data structure to a data frame. The specific data was received from internal data retrieved using the data frame function. If you look at the output column 0, 1, 2, 3 called feature, and you can think of it as a clue to find the answer. 2. This means that the target in column 4 is the correct answer. Visualize target data using plot inside Python. We used a pie chart to determine the proportion of target data in each of the three categories of total data. A pie chart is a pie-like graph that represents the proportion of each category in the shape of a pie. In target data, the number of each category is counted using the value count method, which means the code to represent it as a pie chart using the plot pie. Autopacity equals %0.2 f circumflex %% indicates the percentage of a category to a second demical place, and labels define the name of the category. You can also use the title to the name the graph. Import numpy to create an array. Generate variables a and b as an array.
create a bar chart using pyt.bar function. Name the title X and Y axis and output the graph. Here's how to download Seaborn. The scatter plot can determine the distribution of data by representing each data as a location in the X and Y axis spaces. SNS.scatterplot specifies the X, Y axis vectors, separates categories by color zero hue, and sets the point size with S. We name X and Y axes with pyt.x label and Y label, and set the font size with size. And we can set the title of the graph with pyt.title function. This is the code based on the code described above and an output graph for it. The difference between the two codes is that the size of the graph being output is different. I used just before is only 2 features of the 4. A combination of 4 features has a function that can be represented at once. It's a pair plot. The output is as follows. Now, we will proceed with chapters 1 and 2 using one data. Let's using data reader to get the daily wage data of GX stocks from Yahoo Finance. First, import the data module in the pandas data reader package and then import an additional module called datetime. For your information, datetime is a module that Python uses to easily represent dates. Use the datetime module to create variables that correspond to the inquiry start date 2016-02-19 and the query end date 2016-03-04. Note that when entering February and March, you must enter 2-3 instead of 02-03. Since we have set the start and end dates for the query, let's use the dateReader function to query the data. The first argument in the dateReader function is the information about the item to be inquired. The second argument is the information about the source from which the data is imported, and third and fourth arguments are the start and end dates of the query period. This function returns a data frame object. To visualize the data, Python mainly uses a package called matplotlib. Specifically, graphs use a module called pyplot in the matplotlib package. The pyplot module has a plot function that draws a graph. You can call the plot function as follows, and you can pass the data you want to graph as an argument. Then it calls the show method to output the graph to the screen. The first practical problem is to randomly sample a certain number of samples from the data frame. Create a pandas data frame with 4 observations and 3 columns to use as an example. Please apply the given example to the code. The output is as follows. Please solve the question. Так, нам пропонують перше практичне завдання, і треба зробити Data Frame Object, якщо ви бачили на початку, як він робиться. І ми маємо 3 колонки, нам Lex, нам Wings і нам Spaceman Scene.
І ми маємо зробити з такими індексами, як Falcon, Dog, Spider і Fish. Хто запам'ятав, як робиться Data Frame Object, може спробувати це зробити. Скажіть, будь ласка, а може потрібно пояснення ще раз повторити по слайдам українською, щоб пан Олексій повторив, як скажете? Да, було б добре, якби повторили. Скажіть, Олексій, у вас є ці слайди? Так, є, можу відкрити. Yeah, okay, one moment, please. Dear Korean team, please let's share screen for Alexei. He will repeat this all you show now, but in Ukrainian, okay? So you mean we just continue or? No, not continue. Alexei will show his screen with the same slides, but he will repeat everything in Ukrainian because our students need to understand. Yeah. Okay. So we have to share screen. No, not share. Just stop your share, and Alexei will share because he has this PDF. Yeah, just wait. You mean? Okay, thank you. Yeah, okay. Так, мій екран видно. Ще ні, зачекайте. Ні, не видно. О, тепер видно. Добре. Тоді пройдемо ще раз повторно. Значить, нам пропонують кілька різних можливостей. Аналіз даних за допомогою Pandas Series і Pandas Data Frame. І далі буде візуалізація за допомогою plot методів і кілька різних можливостей. Тобто на початку нам запропонували повторити, що ми знаємо про такі типи даних в Python, як ліст, кортеж, список, кортеж і словник. Чим вони відрізняються, як працюють і таке інше. Як ми можемо працювати, як, наприклад, і MyStock ми маємо це список, і ми можемо звернутися до окремих елементів цього списку за індексом, також можемо в циклі пройтись по цим елементам. Список, кортеж і словник мають декілька різних можливостей. Списки, наприклад, у нас змінні, кортежі незмінні. Дикшени, словники мають дуже велику швидкість доступу до даних, навіть якщо дуже великі, і таке інше. Тобто кожен тип має свої специфічні можливості. І тут маємо ще приклад, це у нас приклад кортежа. Не кортежа, словника. Це у нас приклад словника, в якому маємо хештеги по типу ключ значення, приклад, як він виглядає, тобто ми можемо до словнику звернутися за ключом і отримати значення. Далі нам пропонують такі можливості, як імпортувати з модуля Pandas, імпортувати такі елементи, як Series і Data Frame. Тобто можемо отак одразу імпортувати два цих елемента, або імпортувати повний Pandas і далі через Pandas крапка звертатися до цих елементів. В першому прикладі ми будемо одразу звертатись до Series Data Frame без вказування Pandas крапка. І тут маємо приклад, як за допомогою Series ми створюємо щось подібне до списку. Але це такий більш розширений можливість. Тобто ми даємо в якості аргументу до Series даємо звичайний список і отримуємо вже не список звичайно, а отримуємо певний об'єкт типу Series,
який який виглядає дуже подібно до списку. Також у Series є додаткові параметри, наприклад, параметр індекс, який дозволяє перетворити цей список не з індексами 0, 1, 2, 3, 4 і так далі, як на початку було, а можемо якісь специфічні індекси перетворити. Для цього ми в якості другого аргументу методу Series даємо елемент індекс, який дорівнює якомусь списку. І в такій послідовності, як в цьому другому списку, це будуть створені індекси цього об'єкта Series. Тобто ми отримуємо вже більш інакший список, скажімо так. Так. Далі нам показують, що як ми можемо працювати з цим списком. Як бачимо, то у нас була змінна какао 2, і то у нас змінна какао. Тобто це був какао, це був Series об'єкт з індексами 0, 1, 2, 3. Какао 2 у нас об'єкт з індексами вже як дати, текстові дати. І нам показують, як цим працювати. Тобто, якщо ми в for-циклі пройдемось, можемо пройтись по всім індексам, роздрукуємо індекси. Також можемо вказати в циклі for values і роздрукуємо всі values цього об'єкту. І далі на двох прикладах показано приклади, як звернутися до кожного елемента какао, змінної какао і змінної какао 2. Як бачимо, у них різниця тільки в тому, що у них є різні індекси. І бачимо, що в какао 0, 2, 4 і какао 2, якщо відповідні індекси, ми отримаємо ті ж самі значення, тільки різні індекси. Далі ми рухаємося до DataFrame об'єкту. Це більш такі розширені можливості, які нам дозволяють створювати вже не двомірні, а не одномірні об'єкти, одномірні списки, а практично вже двомірні списки. Тобто маємо можливість вказати в якості параметру DataFrame. Бачимо, що ми маємо call 0, call 0, і якому приписуємо список. І таких маємо 3 списки. І кожен такий список стає колонкою. Якщо ми можемо окремо вивести колонки, data call 0, call 1, call 2, і можемо подивитись тип цих колонок. Тобто ми бачимо, що кожна з цих колонок має тип series, тобто те, що попередньо було об'єкт series. І у нас тип цього об'єкту series. А разом це все. Кожна колонка разом це у нас DataFrame Object, який дає двовимірну вже таблицю даних. Тут ще додатково описується, як це виглядає. Тобто кожна колонка, кожне значення в об'єкті DataFrame – це об'єкт series. Це ще раз показують нам, як воно виглядає. Тобто маємо індекси, маємо series, кожна колонка з якимось своїм назвою колонки, і індекси 0, 1, 2, 3 і таке інше. Також нам показують, що можна задати за допомогою другого параметру columns, можна задати назви колонок, то дати тільки ці списки і дати параметри, за допомогою якого можна задати назви цих колонок. Також можемо ще за допомогою параметру індекс можемо задати назви індексів. Тобто виходить тоді вже досить така гарненька табличка, якою в якості індексів, наприклад, рік, місяць, день.
А в якості назви колонок у нас open, high, low і close, якісь там назви цих колонок. І вже маємо досить таки гарненьку табличку. Ну і переходимо до другого пункту, це саме візуалізація. Тобто ми вже не тільки одномірні елементи, такі як списки, кортежі і все таке інше, зрозуміли, словники, а маємо вже двомірні списки за допомогою dateframe і series. І тепер нам показують різні бібліотеки, які нам допомагають краще візуалізувати ці дані. Тут, на прикладі, ми маємо plot method, iris бібліотека, яка нам дає змогу цю табличку більш гарненько вивести на екран. На другому прикладі з правої сторони ми бачимо більш файну ілюстрацію, де у нас перша колонка, де тайтли цих колонок, перший рядок, де тайтли колонок, бачимо, що він виділений, і бачимо, що кожен другий рядок трохи виділено. Тобто це трохи краща візуалізація, якщо треба вивести багато даних, величезний список, краще з ним порозумітися, про що йде мова. Також маємо ще додаткові можливості, різні чарти, це різні графіки. От на прикладі PyChart, що можемо з цієї таблички зробити такий пиріг, так би PyChart. Це графік типу пиріг називається. Чому? Тому що виглядає такий круглий, якби нарізаний на шматки пирогу. Тому це графік типу пиріг. Ну і маємо різні додаткові можливості до цих графіків, тобто можемо назву самого графіку додати. Тобто тут дуже велика кількість різних параметрів, які дають змогу більш детально працювати, більш цікаву інформацію, більш зрозуміло це вивести і таке інше. Наприклад, там можемо специфічні дані, як округлити ці цифри, і де там тайтл написати і таке інше. Показують нам інші можливості. Matplotlib, яка інші можливості графіків. Ну і багато різного, там є дуже багато параметрів до цих, як вказувати, це вже треба з кожним розбиратися. Тобто бачимо дуже величезну кількість різного формату графіків, як виглядають, як працюють і таке інше. І все це от за допомогою цих от приготованих датафреймів і series, які на початку нам показали. І тобто різні такі графіки. І далі нам пропонують практичне заняття. Як перший приклад нам пропонують, що у нас є 3 колонки. Ми пам'ятаємо, що кожна колонка в об'єкті DataFrame – це об'єкт series. Тобто нам треба зробити об'єкт DataFrame. Ми маємо 3 колонки і маємо такі індекси. І хто запам'ятав, як на початку показувалось, як DataFrame робиться, таким чином треба зробити. Так, це у нас series. І ось був приклад, коли from funders ми використовуємо DataFrame, даємо дані і пам'ятаємо, що там ще є колонки. І пам'ятаємо, що у DataFrame є параметр columns і параметр index. І в якості columns ми можемо передати список якихось елементів, які будуть колонками, і також можемо передати другим параметром index, це теж буде список якихось елементів, які будуть рядками. От саме таким чином нам треба саме це зробити. Ну і приблизно так має виглядати цей код. Тобто бачимо нам Lex, нам Wings, нам Spaceman Scene. Тобто
Це у нас кортеж, перший елемент датафрейму – це кортеж, у якому є у нас 3 ключа, які будуть згодом назвами цих колонок. Є елементи цих колонок в якості списків. І далі за допомогою індекс передаємо індекси, тобто індекси рядків. Якось так, може. Ну, там далі у нас ще йде кілька практичних завдань, але як дивлюсь, там їх багато. Може, повернемось до наших корейських спеціалістів, вони нам трохи це краще може розповісти. Korean specialist, please continue. This is a code for the first task. The second exercise problem is to randomize a specific number of samples using the n parameter using the data frame sample method. The output is as shown in the picture. Dear Lisa, maybe we can go step by step quickly by practice screens, and our students will solve it a little bit late today. What do you think? Not now online. We will continue. This is a code for the second task. The third exercise is about the series. Please use the given data to solve it.
Please also print out the corresponding value and index values. This is the code for the third practice question. The fourth exercise is also about the series. Please solve the problem using the given data. This is the code for the fourth practice question. The fifth exercise is drawing a graph. Please solve the problem by applying the given data. The output is as follows. This is the code for the fifth practice question. This task is to output the following graph using the given data. This is the code for the sixth practice question. That's all for today's class. Thank you. Thank you so much, Luisa, for this presentation. Може, у когось є якісь питання? Can we continue to the next class? Yes, please continue. Yeah. One moment, Hello, please. everyone. Sorry. Скажіть, будь ласка, всі все вже зрозуміли, завдання зрозуміли, як робити до попереднього, правильно я розумію? Шановні слухачі, Мені здається, що всім треба буде перечитати, переглянути, тому що так, щоб запам'ятати всі бібліотеки, всі параметри, які є, то трохи часу треба. Може, не так зараз, не відразу, я так ну думаю. хорошо, Так? а може Ні, ну так. раптом будуть якісь питання до першої частини, бо зараз же почне artificial intellect, це взагалі буде інше, розумієте? Тобто, щоб ту вже тему закрити, бо вони щось Доброго дуже... ранку всім. Якщо можна, Олексію, ще питання. Які, от дуже коротко, саме бібліотеки потрібні от, для таблиці і для цих діаграм? Все, дякую. Скажіть, будь ласка, може треба, Олексій, може треба, щоб ви поділилися екраном для цієї відповіді чи ні? Окей, one moment. Please, Gabriela. Gabriela. Ага, окей, thank you.
One moment. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Ну, Мене також чути? Вас чути, А вас от чути, все, Оля тепер Анатоліївна. нарешті всіх стало чути. І Олексія стало чути, бо дійсно то нічого може, не чути. я перепрошую. Так, Хотів Так, показати, Олексій, що тебе не значить, було. так, перепрошую. Тобто, що ми маємо? Ми маємо Sklearn, таку бібліотеку, яку мусимо просто погратися якби з нею, імпортувати load iris, щоб розуміти, як ці таблички, як гарненько з ними їх малювати. Також маємо ці можливості різних цих чартів рисувати. Також нам запропонувала Matplotlib, яка більш якісні графіки дає можливість, але тут бачимо, що є багато різних параметрів, як title, X-label, Y-label, там bar, plot, array, тобто це треба з ним трохи попрацювати, спробувати різні графіки, спробувати подивитися, Всі знову пропав звук. Слухай. А зараз чути. От треба буде повторити останні два речення. Ми маємо кілька різних можливостей до цих бібліотек, такі, як бачимо, title, X-label, Y-label, bar і таке інше. Тобто це треба попрацювати трохи, спробувати кілька різних графіків, тобто практично від нуля створити якісь там об'єкти Series і Data Frame, спробувати за їх допомогою зробити якісь графіки. Тобто бачимо кілька Matplotlib бібліотека, яка нам дає дуже великі можливості. Як бачимо, дуже різні типи цих малюнків можемо робити. Тобто це вимагає трохи знання цих бібліотек, принаймні, як вони називаються, і якісь базові параметри, щоб нам намалювати будь-який графік, який ми забажаємо. А далі вже більш детально до кожної бібліотеки, тому що бібліотеки зазвичай мають дуже-дуже велику кількість параметрів. Це вже можна далі на практиці з цим працювати. Я думаю, на початок це вистачить. Можемо до другої частини переходити. Dear Korean specialist, please continue with the second part. Hello everyone. Did you take our own last lesson? I'm Gabriela Hyun Kim, an instructor of 9th class. This time, we will utilize what we've learned in last lesson. Before we start the class, we are going to take a quick look at what's big about AI. We will analyze data using the Titanic data in Kaggle. Next time, we will have a competition using other data, so please focus on today's class. First, we will learn about AI is. To simplify the definition of AI, it is the technology that imitates human intelligence to think like human and realize learning ability, reasoning, perception, and understanding of nature, language, dot computer programs. Next, I will briefly explain the development of AI technology. Starting in 1960, a large number of studies that explore and infer data emerged, resulting in the first AI boom. In the 1980s, the emergence of an expert system created second AI boom. Currently, the third AI boom has occurred due to the development of machine learning and deep learning technology. We've heard the word like machine learning, deep learning, and AI a lot, but we often mix up terms due to the confusion of the definition. So, what's the difference between them? It would be simple to think that artificial intelligence is in the biggest category and deep learning belongs to machine learning. Looking at each of these definitions, AI is technology that implements
human intellectual abilities such as thinking and learning to computers. And machine learning is a technology method in which computers learn on their own to improve the performance of artificial intelligence. Finally, deep learning is Gabriele, a one technology moment, please. that processes One moment, please. Там Діана Лисенка, чи може звук, мікрофон виключити? І можна камеру також виключити, бо додатковий звук. Дякуємо. Please continue. information in an artificial nature network similar to human neurons. Now, don't you more familiar with these concepts? So if you don't know the exact concept of them or want to talk about the broad meaning of categories, you can just say AI. Now, we've learned the concept and today we are going to learn a little bit about machine learning technology. The technique of analyzing data is important, but you also need to know what data I analyze, right? I told you that I'm going to use Kaggle Titanic data today, and now I'm going to explain what Kaggle is. Kaggle is simply a platform for global data science competition. The competition being when research organizations and companies disclose data and decide on the scoring method. This class does not cover the grading method, but if you are curious, you can study by your own. Kaggle is open to anyone and it competes to develop a model which predicts data most accurately in the world. We can watch the various competitions that are currently in progress by browsing competition. Public leaderboard generally reveals how well the data provided as test data was predicted during the competition. This leaderboard usually discloses a prediction of 15 to 30% of the total scoring test data. The private leaderboard refers to the rest of the total scoring data that is not disclosed, where the results of scoring are opened after the competition. This private board will determine the final winner. This is where the competition shares the code with the model and visualizing diagram that you create. The Kaggle notebook provides almost the same environment as the Jupyter notebook. The session is place for many questions and discussing in Kaggle. It is a place to share various questions about the competition, questions about data, and good ideas. In Kaggle, a user who has received a lot of upvote is given a high degree of discussion ranking. It's where there are so many data teachers around the world. Finally, let me introduce the course button. The students who are taking this class must have guts to study AI, but there are many regrets due to time and place constraints. However, if you listen to the course provided by Kaggle, you will be able to fill the gap, and I hope many students actively use this service. That's all for Kaggle explanation, and now we are going to start analyzing the data in earnest. So is there anyone who needs to intervene up to here? If not, we'll continue. First, let me explain the data. The Titanic dataset is representative dataset of Kaggle, and it is a famous issue with 14,728 teams participating on the Kaggle website. To explain the background, Titanic is a cross-Atlantic ferry operated by a White Star Line in England. On April 10, 1912, it sails from Southampton, England to New York, the United States.
It collided with an iceberg and sank on April 15. There were not enough lifeboats on board, and 1,502 of 2,224 passengers were killed in the sinking of the Titanic. In Kegel problem, the list of passengers on board during the Titanic incident is given as a dataset. The ultimate goal is to use this data to predict passengers who can survive in the Titanic. Or you can see the screen, you can download data from the Kaggle site. Because of the time constraints, please download the data which is uploaded on Moodle. Так, може, якщо перерва, то кілька слів розповім про те, що нам показали. Тобто це якби впровадження до, як сказати, іскусственний Штучний інтелект. до штучного Олексій, а скажіть, інтелекту. будь ласка, треба знову, щоб ви поділилися екраном, чи як краще? Ні, так загалом там просто кілька картинок, треба, то да? нормально так. Тобто нам Добре, якби one moment. впровадження. So, one moment. Dear Gabriela, Alexei will translate short what you talked about, okay? Okay, thank you. Тобто нам таке загальне впровадження показало до штучного інтелекту. Тобто показало, що у нас є якби штучний інтелект, є якби він поділяється на кілька якби елементів. Загалом штучний інтелект, що це? Це у нас така можливість якби комп'ютера бути практично розумним, як будь-яка особа чоловічої або жіночої статі, скажімо так. І нам показало, що у нас є загалом штучний інтелект, це таке загальне поняття, більш детально якби внутрішній елемент це machine learning, і більш якби вже ядро цієї системи це deep learning. Також нам показали таку платформу, як Kaggle. Маєте зараз сторінку, можете зайти подивитись. Це у нас платформа, наскільки зрозумів, я теж бачу її перший раз з вами. Наскільки зрозумів, це платформа, на якій створюються різні конкурси, і можна навіть виграти гроші. І різні конкурси, як краще зробити якісь там обчислення чогось. І ми маємо, як приклад, нам дали такий один із конкурсів, як обчислити, у кого більше, як би сказати, більше шанс потрапити на катастрофу Титаніка. І маємо початкові дані, як бачимо, у нас є 3 файли, CSV файли даних. Це у нас перший файл, це у нас представлення, скільки я розумію, чоловіків і жінок, яких там кількості так було. Другий тест CSV, як розумієте, якісь тестові дані початкові. І далі трейн, це, напевно, потяги якоїсь там дані. І на підставі цих даних, мабуть, нам щось треба вирішити, якесь завдання, якби підключити можливості штучного інтелекту для отримання інформації, у кого було більше або менше шанс потрапити до цієї катастрофи. Мабуть, приблизно так.
Дякуємо. Okay, thank you so much, Alexei and Gabriela. We don't understand exactly about this example. Can you repeat, please? What does it mean? Train, test, gender submission, etc. Dear Korean Yeah. teams, Listening. yes, so can Gabriela explain what does it mean, this example? Again, because you know, we had some problem with sound in this last page. Wait a second. Mhm. So the page you're watching about? Yes, this page. Oh, wait a second. So we are going to use Kaggle website. You can just go to the Google and access to the website, and there we can find the competition named Titanic. And that's what we are going to do. And the file is on the Moodle, so you can just download it and yeah, just use it and upload to the website Kaggle. Okay, thank you. Can you please share this link on chat? Wait a second. А от що бачу на екрані, трохи приблизив, щоб подивитись. Тобто, що ми маємо цей файл приблизно gender submission CSV. Ми маємо тут два рядки. І ми бачимо, що у нас passenger ID, перший рядок, тобто номер квитка пасажира, а другий вижив чи не вижив. Тобто на підставі цього ми можемо скласти якийсь графік, наприклад, в якій частині треба було знаходитися, або на яких місцях краще було купувати, щоб, наприклад, вижити. Тобто щось такого можна робити на підставі цього. А ми, власне, зрозуміли, що ми повинні зробити чи ні, бо я не дуже. Наскільки зрозумів, це нам показало, що ми маємо. Це якби трохи розповіли про цю платформу Kaggle. І далі нам показали один з прикладів і такого завдання, з якими треба впоратись за допомогою штучного інтелекту. Але ми повинні теж зробити якесь завдання от за цим посиланням чи ні? Ну, якщо хтось зможе зробити завдання, це буде супер. То це складно, так? Так, це треба трохи навчити ще оперувати іскусственним інтелектом, машин лернінгом, щоб це робити. Це просто поки приклад одного з завдань. Як розумію, є якісь дані, які зібрали, хто які місця займав, вижив чи не вижив, це був мужчина, жінка чи чоловік, наприклад. І на підставі цього можна розрахувати, де краще було б сидіти, наприклад, чи взагалі потрапити на потяг, чи не потрапити, і таке інше. Це просто одне з завдань, як розумію, якесь там, може, найбільше, або якось стандартне завдання, яке виконується. Не знаю, треба дивитись на цю платформу більш детально. Okay, dear colleagues, we don't understand exactly what we have to do with this example. We have to do something, or we have just go through this link and see the same what we see now.
Kaggle is a kind of challenging website, and we just brought the contents from the Kaggle, and just we can download the task we are going to show on Moodle. Yeah, and that's all. And we'll show how to solve our problems. Yeah. So you will show how to do it. Yeah, and it's not a different. It's not different with the previous task. Just mentioning that Kaggle is a good service to learn and compete with other programmers. So Mhm. yeah, just an introduction about it. And Titanic is one of the tasks what we are going to show. And we just asked to see the file and try to solve one, and we'll show the solution. Окей, thank you. Так що, наскільки ми зрозуміли, нам показали, як працювати з цією платформою, що тут дуже багато цікавих задач, які розв'язують програмісти і спеціалісти в Data Science зі всього світу разом, і в них навіть є деякі змагання, і наскільки я знаю, вони там отримують різні нагороди, от їх видно ліворуч, ви бачите, тут competitions, і потім посідають місця в світовому рейтингу і так далі. А нам з вами просто познайомитись з цією платформою, і якщо з нас хтось зможе, то брати участь у таких змаганнях. So now we can go. Sure. Now we can continue. Did you download all the data? First of all, I just brought all the library. What I'm going to use today, just put the data for today in the train and test variable. You have to create an absolute path in the quotation mark, but if the Jupyter note and the data file are in the same folder, you can write it as follows and proceed smoothly. If you loaded the data, let's check it visually. If you use the head method after the data, you can only see the top 5 rows as follows. As I checked, there is no big difference between trained data and test data. But did you notice the test data does not contain a suburb row? If you think a little bit deeply, you can see that it's nature. If the test data shows suburb, it would be like giving your answer to the problem. Ultimately, you have to predict the survive line of that test dataset and submit to Kaggle. But when I look at the dataset, I could see a none value in between. None stands for not a number. In fact, it's okay to say that the value has been lost. This lost value should be taken a pre-late action later when create and training model. It is called feature engineering. Before we explain this, let's take a look at the data. Once you've checked the information in the data, let's look at the overall composition of the code. The info method allows you can see the overall structure and showed how many values are lost. This showed that trained data is 819 rows and test data is 418. Among them, only AG and Kevin have different data counts, so we can assure that there are no non-values except AG and Kevin. Now, let's visualize it and analyze it by attributes. To facilitate analysis, I've created a function. Each attribute was called as an argument to draw a table accordingly. First, let's look at the class for P class.
If you look at it, the passengers in the first class had more survivors than those who died, and second class seems to have a survival rate of about 15%. On the other hand, third classes had far more deaths than those who survived. From this, it can be seen that the characteristics of P class have a great influence on predict the life and death of passengers. Based on these characteristic analysis now, we will learn the prediction model later. Next one is the classification by gender. We only need to compare women and men, and we can see that women has a very high survival rate, while men have a lot of deaths. It seems that women were saved before men at the time of the accidents. This is a graph illustrating the number of disaster and space-being. It can be seen that more people with a ratio of 1 or 2 survived than those with a CBSP value of 0. But I can't see it well after 3, so I think I need to check it additionally. Then let's check. When I checked, I found that people with CBSP value of 3 or higher did not have higher survival rate. This time, we will watch a survival rate according to the boarding destination by passenger. It's not just the difference in the boarding place, but it contains a different survival rate, but I thought there might be rich cities and poor cities by region. Let's check the number of first, second, and third seat for each passenger. I checked and found that the ratio of first class seat is different for each boarding place. Half of the people which embark C have the first class seat. As shown in the previous graph, this is likely to have a significant impact on the survival rate of people whose boarding point was C was close to 15%. Let me summarize the situation we met. First, the data type of the name, sex, and embark line is string. String data type are not very bad data type for people to read, but they are bad for computer to learn. You need to change it to a number, or you need to avoid using it as training at all. Also, the embark law appears to have only 2 non-data. Second, you can see some non-data in the age law. This non-value must be populated. Also, the value tends to be too large for other laws. If the other laws is like 0, 1, 2, 3, only age seems like 39, 15, that the model may accept this difference as the wrong rate when training, although the importance of scaling varies depending on the model. It is generally recommended to do so. Third, the cabin line also has too much non-data. There are so many non-items here, so we need to decide to use data or not. Finally, ticket and fare also have data type and scaling problems. Now, let's start fixing these problems one by one. First, let's convert sex string data type to numbers. Use dictionary to convert male to 0 and female to 1. Next is name column. The name column is currently a string data type and cannot be classified, so it is quite difficult to write to model training. So we decide to use the regular expression to extract the name like Mr., Miss, and Mrs.
Next, we will delete the name column from the original data frame and map the prefix column to 0, 1, 2, 3, 4. From Dr. to Don, I'll just tie it up to map it to 4. Now, you can see the column prefix at the very end. Also, I set index to passenger ID. To see how successful a column eject with the prefix was, we draw a graph for the prefix. We can confirm that there is a clear difference in survivor at the prefix value 0, 1, 2. Next, let's fill in the none in the age column. How can I fill the lost age value with meaningful value? In general, there are 3 methods. The first is to substitute the mean for the none value. Second, exclude the row itself from the data where the none value exists. Or get the none value from the upper or lower column data in the that column. And we can use the method of averaging the name value. In the prefix that I got before, there were many names such as Miss, Mr., Mrs. And there must be some correlation between the name and age. So instead of substituting the overall mean for none, we are going to add a mean of each prefix to the none value with that prefix. The mean is taken from the union dataset, which combine train and test to increase its reliability. Now we are going to work for binning the value of the age. Binning is simply a categorization. If the numbers from 1 to 100 are randomly spread out, we can classify them as 1 to 10, 11 to 12, 12 to 13. This classification also has the effect of scaling, and it can somewhat eliminate abnormal tendencies such as the abnormal number in the data. First, let's check the current quartile of age. I'm going to try binning according to this quartile. If you use Qcode, you can easily do binning according to fixed ratio. If you look at the screen, you can see that there is a low correlate age code at the end, and it is divided into 0, 1, 2, and 3. I dropped the original age line because I'm not going to use it for model training anyway. The fair line has several nones, just like an age line, and the value is so different from the other columns, so that scaling is required. In the age line, you fill none by combining the prefix line that was most related to age line. Here, we'll fill in none by dividing group by p-class that seems most relevant to fair. The none value is the fair column has disappeared. I'll do to binning here as well. I use the same method as when binning the age. Now let's talk about the ticket cabin column. According to the data dictionary provided by the Kaggle, the ticket column is just the serial number of the ticket, and cabin is room number. First of all, I will drop the serial number of the ticket because I don't think it will be helpful for the model to run. How about the room number? The room number may be related to the probability of survival. However, there is a problem with the number of value. As you can see, there are 1,309 pieces of data including train and test, but Kelvin has only 295 pieces of data. Even if you look for trends in 295 data,
It's unlikely to be reliable to generalize trends found in 295 data to 1,309 data and populate none. So I boldly decide to exclude Deacon line and Kelvin line from this data. It's almost over. This time we are going to cover the embark column. Do you remember that there was a non-value in this column before? I checked the number of non-value to the code shown on the screen and I removed the two non-value. You can see that all non-value have disappeared. Now I will map the embark line by S to 0, C to 1, and Q to 2. Let's look at the complete data. Now that we've done the processing, the process of running this data is supervised learning. We need to separate the label. Simply put, we just separate the answer from the question. In this data, the label is a survived row. All you have to do is put this data in the model and predict the test data. The model will use a classifier provided by a scikit-learn library. First, I will import the necessary libraries. Then I will create, cross-validate, and score model with a scikit-learn. As I check, the SVM has the highest average score. Therefore, we will create the SVM model using the training data and extract the predict value from the test data. Now you can just have to submit the Kaggle. To submit it, you have to save our prediction in CSV format and upload to the Kaggle. Index is not included in the submission format, so I will save it without index. Now the score for this project is about 78 points, which is a mid-range result. Each part of the class, so it's a result of simply pre-processing, but you can get a higher score if you change it a little bit more details. There are many ways to run. Among them, you will be able to get good results if you study XGBoost. So this is the end of chapter 9. Thank you for your hard work today and I hope you to get a good accomplishment. Так, тобто Thank ми you, Gabriella, but I think we need some help from Alexey. Олексій, ви зможете розказати, що тут було зроблено? Я так розумію, що якраз на прикладі цього Титаніка там робили розрахунки, так? Так, тут було дуже багато розрахунків. Я так загалом спробую пройтися. Угу. Так. Тому що думаю, що тут треба читати вникливо не один раз, щоб це все зрозуміти. Загалом нам показало одне завдання, таке Titanic, на цій платформі Kaggle. Нам запропонувало, що є 3 файли, які треба скачати, і за допомогою цих файлів ми можемо робити певні обчислення. Нам показали, як підключаємо всі потрібні бібліотеки, Pandas, NumPy, Matplotlib і Seaborn, які нам попередньо розказували. І завантажуємо тестові дані і дані CSV з цієї платформи, які ми саме завантажили собі. І якщо вивести дані, ми маємо приблизно такі дані, якісь там перша таблиця train, у них є різні поля, є різні якісь дані, якихось даних взагалі немає. Наприклад, для першого рядку бачимо, що cabin нема даних, наприклад, або там щось інше. І нам треба їх якось обробити. Для початку нам показали розуміння цих даних, тобто
У нас survived, колонка survived, 0,1, це означає 0 загинув, 1 вижив. Далі у нас P-клас, це цифрами позначується в цих даних 1, 2, 3, тобто який клас пасажира, перший, другий, третій, секс, звісно, чоловік чи жінка, age, вік цього, далі сіп, це у нас наявність цих сиблін, це родичі. Родичі, так. Сиблін це родичі, а spouse це чоловік або жінка, тобто друга половинка чоловіка або жінки. Spouse описується. І так далі. По кожній колонці нам описують, що це, що означає і таке інше. Тобто це якби початкові дані, які ми отримали. Далі нам просто показали інформацію, тобто вивести інформацію по кожному з цих об'єктів. Як бачимо, на початку попередньої лекції у нас була data frame. Бачимо, що це класи data frame, тобто ці такі двовимірні таблиці даних, якими ми далі будемо працювати. І далі нам показують можливості, як обробляти, дивитися, що ми маємо по цих таблицях. Тобто можемо на початку зробити, наприклад, підрахувати кількість виживших, от ця табличка, в залежності від того, на якому класі сиділи, перший, другий або третій клас. Як бачимо, різні параметри. Також можемо порахувати відносно полу чоловік або жінка, у кого більше шансів було вижити, наприклад. Чи порахувати, у кого більше родичів вижило, там, у кого там не було родичів, у кого там більше і таке інше. Родичів або другої статі чоловік-жінка. Якісь там додаткові дані можемо, наприклад, порахувати, якщо родичів було більше двох, наприклад, у кого було більше можливості вижити. Як бачимо, 3-4, то вижили найбільше, а 5-8 це найменше. І таке інше з іншими можливостями, з якого там на якісь там станції виходить, якщо не помиляюсь. І далі йде різна конвертація даних, тому що дані, як бачимо, не всі дані є, їх треба трошки приготувати, наприклад, не у всіх є пол вказаний, не у всіх там ще є якісь дані вказані, тобто їх треба привести до якогось формату. Наприклад, embarked, якщо не помиляюсь, на якій станції виходить, або щось таке. Ми маємо літери C, S і Q, треба їх також краще перевести в якісь лічби, 1, 2, 3 і таке інше. Тобто після трохи почистити ці дані, щоб трохи розуміти, тут нам показують, як вони працювали з тими даними. Так, ну тут, скажімо так, якась така чи інакша обробка даних, перегляд даних, очистка даних, щоб дані були якби максимально чисті, максимально зрозумілі, тому що, наприклад, якщо у 10% не вказан там пол, наприклад, то ми не можемо нормально цей розрахунок провести. Тобто треба, щоб всі дані були якісь, всі колонки, всі рядки були чимось зайняті, тоді у нас більш детальна інформація отримується. І наприкінці практично за допомогою усіх цих обчислень можна приблизно розрахувати, який шанс вижити там на такому місці, чи, наприклад, бути чоловіком чи жінкою і таке інше. І далі усі ці дані, для чого якби це робиться.
Далі ці дані можна використовувати у житті, щоб максимально, знаючи всі попередні можливості, які було, ми маємо дуже велику кількість даних, всіх попередніх якихось подій і таке інше. І можна краще обчислити, як побудувати якийсь там, наприклад, потяг, або як побудувати корабель, щоб шанс вижити був у всіх максимальний, наприклад, і таке інше. Тобто це може бути використане. Ну так, загалом, можна сказати так. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, шановні слухачі, які є питання до Олексія? Давайте я трошки додам. Дуже дякую. Значить, там дуже важливим було наступне. В усіх напрямках штучного інтелекту, а ми маємо експертні системи, сьогодні зазначалися, нейронні мережі були показані, і не згадувалось, ще є нечітка логіка. Завжди, щоб побудувати такі моделі розрахунку, всі дані поділяються на дві частини – тренувальні дані і вже розрахункові. І просто хочу додати, що зверніть увагу в цій лекції, що там, і вона якраз в лекції показувала, що були тренувальні дані. Тобто завжди треба систему ще трошки потренувати, щоб вона могла розпізнавати наші образи правильно. Все, дякую. Шановні слухачі, які у вас питання на сьогодні? Задавайте, будь ласка, питання, бо Олексію за 10-15 хвилин треба бігти вже. Правильно, Олексію? Так, десь 15 хвилин ще є. Так, ну, раз питань немає, тоді скажіть, будь ласка, всі зрозуміли, що необхідно зробити вдома? На чому тренуватися і які завдання? Ага. Так, немає питань, зрозуміло. Добре, ну тоді, якщо в нас немає питань, зрозуміло, ми будемо дякувати нашим лекторам. І зараз я в них розпитаю, коли наступна зустріч. Dear colleagues, we already understand what we have to do at home, as I understand because I asked about it our student. And maybe you will repeat what we have to do at home and when we will meet. Our meeting will be as always on Thursday. As we talked before, we adjusted our syllabus, and maybe Thursday 10 a.m. will be the last class of our course. And that day we'll have a data competition. So Flora will continue about, we'll talk about how to proceed the project, and all we have to do is an assignment. It's on Moodle, so just see and do your job. Yeah, that's all for Okay, thank you so much. Yeah. Дивіться, у нас багато завдань, вони всі знаходяться на Moodle, ви з ними працюєте. У четвер в нас буде остання зустріч, де будуть проходити практичні тренування. Ну, але ми далі розпитаємо, треба ж нам потім в результаті чомусь навчитися, перевірити, зробити випускний. Ну, у нас так і було і раніше. Ми випускний робили після того, як вже всі
змогли отримати, скажімо, їхню відповідь на всі завдання, які зроблені і так далі. То я уточню пізніше, принаймні в четвер ви розумієте, що ми зустрічаємося, ми знаємо, які завдання у нас є, і о 10-й годині зустрічаємося, відповідно до 10-ї години ці завдання треба буде зробити до четверга. Якщо все зрозуміло, ну я бачу, що Юрій пише, що питання виникнуть у процесі. Якщо питання виникають у процесі, ви можете писати, ви ж маєте імейли всіх, хто з вами зараз працює, і ми можемо спитати їх зараз. Dear colleagues, could you please give mail if we will have some questions on this two last presentation? To whom we have to ask these questions? Yeah, I just, Thank you so much. yeah. Окей, значить, шановні слухачі, тут у них один імейл, і вони вже розберуться, що до кого тут запитання. Так що ви, будь ласка, не соромтесь, на цей імейл пишіть, якщо треба буде, і можна буде тоді отримати відповіді, які вас цікавлять. Можна також в Moodle писати, якщо буде зручно, або на цей імейл. Скажіть, будь ласка, є якісь ще запитання? Угу. Ну, якщо запитань немає, ми будемо тоді дякувати нашим колегам і зустрічатися в четвер. So now we haven't questions for this moment. Thank you so much for today lessons. Thank you for very interesting examples. So as I understand, our students have a lot to do at home for these 3 days. Okay, so thank you for today and goodbye. Thank you. Да, дякуємо, you. Олеже. Олексію, Goodbye. вибачте. Дякуємо, Олексію. Дуже дякую. Всім дякуємо, всім учасникам. Дуже прошу. Дякуємо, до побачення. Thank you. Thank you, bye.